Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ, τι σας για τον προπονητή. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα. Δεν πάνε πολλές εβδομάδες που έχει γίνει το παιχνίδι στη Λεωφόρο και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε άνετα. Αν δεν ήταν ο Κότσαρης, θα μπορούσε να έχει πάρει διαστάσεις στο σκορ. Πώς εξηγεί ο coach την εικόνα αυτή της ομάδας? Yeah, I think that the first half we were in the game, we were competing, we conceded the goal, and then the second goal was the one that was making the difference for me. Εντάξει, θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική, προσπάθησε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς όχι τόσο το πρώτο, αλλά περισσότερο το δεύτερο γκολ είναι αυτό που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στην αντίδρασή μας. When you play against a good team and you concede the second goal and then you have to be more open, they are dangerous, they have players with pace and ability, and that was the problem that we have in the second half. Διότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι το γεγονός ότι μετά το δεύτερο γκολ ήταν και θα έπρεπε αναγκαστικά να ανοιχτούμε για να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα. Ο αντίπαλος βρήκε πάρα πολλούς χώρους σε αντιπιθέσεις με παίχτες που είναι πάρα πολύ ικανοί και στο ένας εναντίον ενός, πάρα πολύ γρήγοροι και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε. Άλλη ερώτηση? Όχι. Ναι. Καλησπέρα. Μία ερώτηση με δύο σκελήν όσον αφορά τα μεταγραφικά. Χθες ο έτσι την Κηφισιά γιατί στον Παναθηναϊκό, όπως γνωρίζουμε. Έχει κλείσει και ο Παντελίδης για το καλοκαίρι. Υπάρχει περίπτωση, και αν αναλογιστεί ότι ο Πελίστρη έχει χάσει μεγάλο μέρος της χρονιάς, να έρθει και ο Παντελίδης? Also to come to us, but not now, in the summer. So we believe that now that we have maybe some issues with Pelistri in the winters, maybe he could come earlier. Yeah, to be fair, we have to analyze if we can recover Pelistri, Renato, or Kyriakopoulos. We have some injuries that if they come back earlier, then maybe change our approach, but the best that we can to... ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα και από εκεί και πέρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη σε εμάς, όπως είναι ο Πελίστρη ή ο Σάκ. Έχουμε. Coach, καλησπέρα. Πλέον έχετε αρκετό καιρό στην Ελλάδα. Θέλουμε να μας πείτε, να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις τρεις ομάδες που έχετε δει, έχετε αντιμετωπίσει, ποια σας άρεσε πιο πολύ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, και ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα, γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία. Yeah, when I was watching the team before to come, we knew there was a gap. Εντάξει, κοιτώντας την ομάδα πριν έρθουμε, το ξέραμε ότι υπήρχε μια απόσταση. That is the reason why we came here. Και αυτός είναι και ο λόγος που ήρθαμε. Then you cannot reduce the gap if just playing 2 games a week and without changing players or with injuries or things like that. So we were working hard to reduce the gap, but still the gap is there. Και αυτή η βαθμολογική απόσταση δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να καλυφθεί. Και τραυματισμούς ή προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν αυτή σου την προσπάθεια, οπότε αυτή τη στιγμή η απόσταση αυτή ακόμα υπάρχει. So if we want to reduce this gap, we have 2 ways. Now is to be sure that we are getting better on the pitch with the players that we have. Και για να μειώσουμε την απόσταση, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να πάρουμε το μάξιμο του παίκτες που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε παιχνίδια, βελτιώνοντας την ομάδα. And the second one is to bring new players that will give us something different. So we are working on both things. Και το δεύτερο είναι να φέρουμε παίκτες τώρα στην μεταγραφική περίοδο που έρχεται του Ιανουαρίου που να μπορούν να μας δώσουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Οπότε δουλεύουμε σε αυτούς τους δύο άξονες. And our conversations
with the president and the people at the top were about that. So they will support us. They will try to do their best to be sure that we can improve for January, and then we'll be working on that already. Και οι συζητήσεις που είχαμε με τον πρόεδρο και γενικότερα με τη δομή του συλλόγου είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουν αυτή από τη δικιά τους την πλευρά ό,τι καλύτερο μπορούν έτσι ώστε να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από εκεί πέρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους ποδοσφαιριστές για να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. I will say that they are good teams. We knew that. But I'm more focused on my team and how to improve our team. That's it. Εντάξει, είναι καλές ομάδες, το ξέραμε. Ωστόσο, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μπορέσω να βελτιώσω τη δικιά μου ομάδα και να κάνω ό,τι μπορώ για να. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Αν έτοιμες οι κάμερες, να ξεκινήσουμε. Ερωτήσεις στον κύριο Λουτσέσκου. Δημήτρη. Νομίζω ότι πάντα είναι περήφανος για το δημιούργημά του εδώ στον ΠΑΟΚ, αλλά ειδικά τέτοιες βραδιές τον κάνει αυτή η ομάδα όλο και πιο περήφανο. Σε ένα ντέρμπι 16-3 τελικές με ήρωα τον αντίπαλο τερματοφύλακα. He believes that always you are proud of the things that you have created here in this club, but nights like this, victories like this, in this way, do they make you feel more proud about what you create here and a performance like this, 16 finalizations against 3 of the opponent and the best player of the opponent being the goalkeeper? Yes, you are right. It was a totally dominance by our side. First half, second half, played at the highest level, with the only one small disappointment, if I can say like this, that the result is not with a big difference, because we had also a lot of very clear opportunities. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι. Στο πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο, κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αν υπάρχει μία μικρή απογοήτευση, είναι το γεγονός πως θα μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερο, γιατί είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. It has been important tonight to achieve this result, to finish with another one derby, and in this moment, the team to increase the level of confidence as the knowledge of being really strong when we are all focused 150%, no matter how the difficult is a period or what difficulties we have to face. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να κάνουμε ακόμα μία νίκη σε ένα derby, να αυξηθεί έτσι η αυτοπεποίθησή μας και να καταλάβουμε πως όταν είμαστε 150% όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, χωρίς να έχουν σημασία οποιασδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. And I can tell you, no proud, because it's not to be proud. It's just that I have a satisfaction that our team shows this strong mentality and always knowing to fight back and to react. Δεν μπορώ να πω για περηφάνεια, αλλά μια ικανοποίηση για το γεγονός πως η ομάδα μας πάντα παλεύει και πάντα βρίσκει τρόπο να αντιδράσει. Στο Νίκο. Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και για την νίκη και την εμφάνιση. Και θέλω να μας πει και ο ίδιος πώς το νιώθει, γιατί προέρχεται αυτή η εμφάνιση από μια ήττα, ένα κακό αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Δηλαδή αποκτά μεγαλύτερη αξία η σημερινή καθολική εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ένα αυτό, και το άλλο, ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ από κόρνερ, από φάουλ, και το βάζει σήμερα ο νεαρός ο Μύθου, ένα σχόλιο, ο οποίος σκόραρε back-to-back μετά το μάτς με την Πέμπτη. So your comment about this victory, first of all, congratulations for the effort and for the victory. A victory that came after an unlucky result in Athens with a total performance, the dominance, as you said. How important is this? The second part of the question, PAOK manages to score from free kicks, from set pieces in general. Today being Mithu, the goal scorer, if you want to comment about him. Mithu played a very good game, but yes, for his age, for his less experience than others, he played at highest level. Ο Μύθου έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την ηλικία του, για την εμπειρία του, λαμβάνοντας αυτά υπόψη και τη δυσκολία του παιχνιδιού, έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσε να παίξει. On the other hand, we have to mention all the players. Απ' την άλλη, θα πρέπει να αναφέρουμε σήμερα όλους τους ποδοσφαιριστές. All the players that played from beginning, the players that entered, starting with Adonis, Tsivtsis, because was amazing. Also him giving confidence, building up nice from the back. Οι παίκτες που ξεκίνησαν, οι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο, ξεκινώντας από τον Αντώνη τον Τσιφτσί, ο οποίος έδωσε αυτοπεποίθηση, έδωσε λύσεις στην ανάπτυξη ξεκινώντας από πίσω. And when
all they are like this, it's very hard for opponents to face us. But we must understand that we are very strong, and on the same time we must make huge sacrifice. Και όταν είμαστε όλοι έτσι, είναι δύσκολο για κάποιον αντίπαλο να μας αντιμετωπίσει, αλλά θα πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι, κάνοντας πολλές θυσίες. Even when we are in difficult situations, like it is this period with hard program, with derbies, with players injured or sick or whatever it was, with complicated trips, because I have to be very, very objective in my analysis and our analysis about what was happening, and was one of the hardest, let's say, draws for everything in Europe, as how we were playing after European games and where the trips in Cup. I don't speak anymore. These injured situations, this sickness from nothing, and we managed to overpass also this period of 9 games with this defeat in Atromitos, the only one. But also there I feel in this moment that we could have done much better. Unfortunately, was also this story with Delias that was coming after this injury of 1 month. Was the first game playing main player. Kirill that was forced to play one after the other game, and not being in the best possibility. Zivko that went out for overload, being overloaded after the game against Arisov. A lot of situation, difficult situation, but in any case, with better mental preparation and better understanding that we are really strong, we could have make also a different result there. Ακόμα λοιπόν και όταν έχουμε δυσκολίες που μπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσεως, είναι σημαντικό να, όπως δείξαμε, να μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Θα πρέπει να είμαι αντικειμενικός όταν προσπαθώ να κάνω τις αναλύσεις μου, πέραν από τους τραυματισμούς οι οποίοι οι παίκτες μάλλον που ήταν εκτός είτε για τραυματισμό είτε ήταν άρρωστοι, το πρόγραμμα το οποίο ήταν περίπλοκο για εμάς, ακόμα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η σειρά των αγώνων που θα έπρεπε να παίξουμε μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για το κύπελο δεν θέλω να μιλήσω, έχω μιλήσει ήδη σχετικά, τα ντέρμπι, τα 9 παιχνίδια μέσα σε αυτό το διάστημα. Ήταν σημαντικό να περάσει για εμάς αυτή η περίοδος. Ακόμα και το ένα παιχνίδι που χάσαμε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι το οποίο ο Ντέλιας προερχόταν από ένα διάστημα στο οποίο ήταν 1 μήνα και κάτι εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος λόγω υπερφόρτωσης έπρεπε και αυτός να μείνει εκτός. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί, να ήμασταν πνευματικά μάλλον πιο έτοιμοι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα από εκείνο το παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι όπως σήμερα είναι σημαντικό, που μας δείχνει αυτό που είπαμε και πριν, ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να προσπεράσουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την επίγνωση ότι είμαστε δυνατοί και να το δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι. At the end, because I say too much, one idea is important. We must fight continuously to improve our mentality. This is the key of success. And we have the quality to be winners. Στο τέλος, επειδή λέω και πολλά, αυτό που θα πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς είναι να βελτιώνουμε την νοοτροπία μας. Αυτό θα μας δώσει στο τέλος το να είμαστε νικητές. Καλησπέρα. Τι έχει αλλάξει τόσο φέτος? Ο ΠΑΟΚ πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο είχε 0 νίκες σε ντέρμπι και φέτος στα πρώτα 5 μετρά 4 νίκες και δεν είναι μόνο οι νίκες, στα περισσότερα είναι και κυριαρχικός. What is so different comparing to last year? Last year until February we couldn't manage to win a derby. Now in the 5 derbies. We won after in playoffs, so is this football? Is this? Sometimes we can win, sometimes we cannot win. Sometimes we find a better chemistry immediately. We were coming. PAOK has won 4 titles in the history, so it's not so easy to manage a huge success immediately from all the aspects. And last year was a year in which the situations were much more complicated, but at the end we came back and we showed this story, we winning 4 derbies out of 6, and we continue in this part of the season having a nice
not just winning, but also very nice performance. Κερδίσαμε τα υπόλοιπα. Μετά αυτό έχει σημασία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές τα πράγματα έρχονται μαζί σε εισαγωγικά πολύ πιο γρήγορα. Η χημεία των ποδοσφαιριστών βρίσκεται πολύ πιο γρήγορα. Το σημαντικό είναι ότι καταφέρουμε να κερδίσουμε τα 4 από τα 6 μετά. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει 4 πρωταθλήματα και δεν είναι πάντα εύκολο να μπορεί να διαχειριστεί μια επιτυχία. Από τα play-off και μετά συνεχίζουμε, όχι μόνο κερδίζοντας derby, αλλά όντας και κυριαρχική στα περισσότερα από αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπορεί να πει ότι απόψε τελειώνει μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδος διαχείρισης των φορ μετά τον τραυματισμό του Γιακουμάκη. Καταλάβαμε στην είσοδο του Τσάλοφ μια αγωνία όλων, και δική του και των συνεργατών και των ποδοσφαιριστών, να το αντιμετωπίσει εκείνος θετικά. Κλείνει αυτή η περίοδος με την επιστροφή του Γιακουμάκη και την απόκτηση ενός ακόμη φόρ. Could you say that today marks the end of, let's say, the effort of managing the strikers not having Giacomakis, because also when Chalov was to enter today, they felt the anxiety, let's say, from the fans, maybe even his teammates, you. So does this game of tonight marks the end of managing the strikers? Because after the break will be available Giacomakis, we will have also another striker. But today was one of the best presence of Chalov. Νομίζω σήμερα η παρουσία του Τσάλοφ ήταν από τις καλύτερες του. Before to come to change and to enter inside of the pitch, Paolo went to him and had a talk with him, and was a very nice talk. After he came to the bench, came to me, I said, look, I don't need anything from you, just to fight. And he told me, I know. And he entered really fighting, but fighting in both situations. Without ball, with the ball, to help the team, and was perfect. Πριν να μπει ο ποδοσφαιριστής, ο συνεργάτης του προπονητή, ο Πάολο Καστορίνα, είχε μια κουβέντα μαζί του, μια ωραία κουβέντα. Από εκεί και πέρα, όταν ήρθε στον πάγκο, αυτό που είπα στον ίδιο είναι το μόνο που ζητάω από αυτόν στο σημερινό παιχνίδι, είναι να παλέψει. Ο παίκτης είπε το ξέρω και νομίζω πως το έκανε και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, την επιθετική και την αμυντική. So, after the break, we gained 2 players, very important, very important. And also we have gained much more, me too, but he has his games in front of him. Cup, also the management will be different. I hope Giacomakis to be as fast as possible. Probably the 3rd, 4th day of preparation starting next week will be inside of the team. We need all of them. It's very important the period that it will come. It's hard program every 3 days and top games. So we need all of them. Οπότε μετά την διακοπή έχουμε 2 ποδοσφαιριστές έξτρα. Έχουμε ένα μεγάλο κέρδος με τον Μύθου. Η διαχείριση θα είναι διαφορετική για τον ίδιο. Έχουμε τα παιχνίδια του κυπέλου, από εκεί πέρα θα είναι και διαφορετική η διαχείριση. Ο Γιακουμάκης ελπίζουμε την 3η-4η μέρα μετά την επιστροφή μας από την άδεια των Χριστουγέννων να έρθει και αυτός. Ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολα παιχνίδια, οπότε θα τους χρειαστούμε όλους. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Μετά τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία περίοδο ενός μήνα που κρίνονται προκρίσεις. Κρίνεται πρόκριση στην Ευρώπη, πρόκριση στο κύπελλο με νοκάουτ παιχνίδια. Αν αυτό απαιτεί, δεν ξέρω, ένα διαφορετικό τρόπο δουλειάς, δηλαδή η ομάδα να βγάλει άμεσα το καλύτερο πρόσωπό της, και αν οι παίκτες που ήδη έχουν αποκτηθεί, μιλάω για Ζαφίρι και Γερεμέγεφ, θα είναι έτοιμοι από την πρώτη μέρα, μπαίνουν στο πλάνο ευθύς εξ αρχής. After the break follows a month that will judge qualifications. We have games for Europe, games for the cup. So does this require a different preparation for the team to be ready in another as fast as possible? And also if Yeremeyev and Zafiris will be ready from the very first day? They must be.
They must. There is no other question, other way. They must be. Θα πρέπει να είναι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο αναφορικά με αυτό. Preparation is not a preparation because it's to prepare the first game. We have 1 week to prepare the first game of the season. We are in this process. The football has changed a lot. The competitions for teams that play also European competitions has become very complicated without the time to have trainings during a week with full team, so group by group and moving forward. Η προετοιμασία δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει δραματικά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει χρόνος για να προετοιμάσεις το επόμενο παιχνίδι. Οπότε πάμε με το group που παίζει, που δεν παίζει. Δεν αλλάζει κάτι πάντως στον τρόπο δουλειάς μας. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι. Τελευταία ερώτηση. Επειδή πιάσαμε το θέμα του Φορ και τον Μύθου και τον Τσάλοφ, εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτούς που ήταν πίσω από το Φορ. Γιατί ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί σήμερα, και ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέιας. There has been a lot of talk here about the strikers. He wants your comment about the line behind the striker. Top line. We have one player that is 23 years. Delias, we have one player that is Zivko in the mature period, and we have a very young one that started the career, Tyson, 18 years old. Έχουμε τον Κωνσταντέλια, 23 χρονών, έχουμε την ωριμότητα του Ζίβκοβιτς και έχουμε έναν παίκτη, τον Tyson, που τώρα ξεκινάει την καριέρα του 18 χρονών. Thank you guys. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα.